Hello everyone, I'm Dr. Sivarajan Tandishwaran from Kaveri Hospital, Chennai, and we are here on Facebook Live today to discuss a few um, questions and answers regarding vertigo and its management. So I have my colleague Dr. Athiya Parvin with me, who's going to help us with the questions, and I'll be taking questions from the audience also as we go along. Please feel free to ask whatever question you may have, and we will start the program straight away. So I have Athiya. டாக்டர் வாட் இஸ் வர்டைகோ? பேஷண்ட்ஸ் எப்பவுமே டிசினஸ் வர்டைகோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ ரெண்டுமே ஒண்ணுதானா, இல்ல தே ஆர் போத் டிஃப்ரெண்ட் பிரசன்டேஷன்ஸ்? So one of the commonest complaints when patients come to us with vertigo, சொல்லும்போது the way அவங்க சொல்ற அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸே வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். சில பேர் டிசினஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் கேரா இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் ஒரு மாதிரி மயக்கம் வந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் ஒரு மாதிரி போயிட்டே இருந்தோம், என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல, திடீர்னு வேர்த்து போயிட்டாங்க, வாமிட் பண்ணாங்க, அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டோட கம்ப்ளைண்ட் வித்தியாசமா இருக்கும். அண்ட் அது எக்ஸாக்ட்லி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இட்ஸ் ஆர்ட் ஆக்சுவலி. அண்ட் அது மோஸ்ட் கீ பார்ட் ஆஃப் வர்டிகோ இன்டர்வியூ இஸ் பேஷண்ட் கிட்ட நம்ம அதை துருவி துருவி கேட்க தான் அது என்னன்றது கரெக்டாக நம்மளுக்கு புரிய வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசினஸ், ஃபெயிண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு வேக் சிம்டம். அண்ட் சடனாக எந்திரிச்சு நிற்கும்போது சில பேருக்கு கொஞ்சம் டிஸியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் நாட் வர்டிகோ. அதே மாதிரி கார்டியாக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஹார்ட் ரிதம் டிஸ்டர்பன்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருக்கிறதுனால தே மே ஃபீல் அன்ஸ்டடி வென் தே ஸ்டாண்ட் அப் பிகாஸ் தேர்ஸ் அ ட்ராப் இன் பிளட் ப்ரெஷர். அது போஸ்டரல் பிளட் ப்ரெஷர் வேரியேஷனால வருது. அதுவும் இதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க மோஸ்ட் ஆஃபன். அண்ட் லாட் ஆஃப் அதர் பேஷண்ட்ஸ், நம்ம டயபெட்டிக் நியூரோபதி இருக்கிறவங்க எந்திரிச்சு நிற்கும் போது தரையில் கால் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது, அவங்களும் இதே மாதிரி டிஸியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் தோஸ் ஹூ டேக் ஆல்கஹால் கொஞ்சம் போதையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க. ஸோ நம்ம எக்ஸாக்ட் அது என்னன்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி ஆஸ்க் லாட் ஆஃப் லீடிங் கொஸ்டின்ஸ். இந்த மாதிரி இருந்ததா இல்லை அந்த மாதிரி இருந்ததான்னு கேட்க தென் வி டிடெக்ட் ஒன் பை ஒன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வர்டிகோ அப்படின்னாலே there should be a sense of a spinning of the surrounding. அதாவது நம்மளை சுற்றி இருக்க உலகம் வந்து சுற்றி சுற்றி போகிற மாதிரி இருக்கும், நம்ம ரூமே ரவுண்டாக சுற்றி வர மாதிரி இருக்கும். ஆர் அந்த பேஷண்ட் வந்து மேபி சரௌண்டிங் ஸ்டேஷனரியாக இருக்கும், அவங்க ஒரு மாதிரி ரொட்டேஷனலாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வர்டிகோ. வர்டிகோ அப்படின்றது again can be due to a lot of reasons and we'll go one by one. டாக்டர், வர்டைகோட காமன் காசஸ் என்ன முக்கிய காரணங்கள் வர்டைகோ வரதுக்கு? ஸோ வர்டிகோ அப்படின்னு சொல்ல எடுத்தாலே நம்ம அதை ரெண்டா பிரிக்கணும். ஸோ பெரிஃபரலாக வர காசஸ் இருக்கு, சென்ட்ரலாக வர காசஸ் இருக்கு. பெரிஃபரல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது வந்து நம்ம காதுக்குள்ள இயர்ட்ரம்குள்ள வந்து அந்த பேலன்ஸ் சப்போர்ட் பண்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, வெஸ்டிபுலர் ஸ்ட்ரக்சர்னு பேரு. அண்ட் தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லாட் ஆஃப் டியூப்ஸ், சர்க்குலர் டியூப்ஸ் ஃபில் வித் ஃப்ளூயிட். அந்த ஃப்ளூயிட்ல இருக்க இம்பேலன்ஸ்னால இல்லை அதில் இருக்க சின்ன சின்ன ஸ்டோன்ஸ்னாலையும் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். இல்லை அங்கிருந்து உள்ள பிரெயின் கனெக்ட் பண்ற நர்வ்ஸ்ல இஷ்யூஸ் இருந்தால் you may have vertigo. These are clubbed as peripheral vertigo. And within the vestibular structure, there are a lot of fluid-filled sacs, utricle, saccule, and அந்த ஸ்னெயில் மாதிரி ஒரு ரவுண்டா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. அங்க வந்து ஃப்ளூயிட் பில்டப் ஜாஸ்தியாக இருந்து மெனியஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு வந்து இன்ட்ராக்டபிள் வர்டிகோ, அதாவது இயர்ஸ் டுகெதர் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து வி சே தட் தே ஆல் கம் அண்டர் பெரிஃபரல் வர்டிகோ. அண்ட் இன்னும் அடிக்கிட்டே போகலாம். பெரிஃபரல் வர்டிகோவுக்கு பழைய ரேர் காசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காதுக்குள்ள அந்த நரம்பு பிரெயின்குள்ள ஜாயின் ஆகிற இடத்துல சின்னதாக ஒரு டியூமர் மாதிரி வரலாம். இட்ஸ் பினைன் டியூமர், அதாவது வெஸ்டிபுலர் ஷாவனோமான்னு சொல்லுவோம். அண்ட் மெனியஸ் டிசீஸ்ல ஃப்ளூயிட் பில்டப் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இங்கே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மே கெட் இன்ஃபெக்டட். காமனாக வரது வந்து வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், வைரல் நியூரோனைட்டிஸ். அண்ட் யூ மே ஹாவ், as we discussed, stones and various problems. Central causes அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you have problems arising within the brain and its connections to the vestibular structures. அந்த சென்சஸ் வந்து பிரெயின் எப்படி பர்சீவ் பண்றது, அதுல ஏதாவது ட்ரபிள் இருக்குதா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் சென்ட்ரல் காசஸ். சென்ட்ரல் காசஸ் வந்து காமனாக நம்ம ஒரி பண்றது வந்து அக்யூட் ஸ்ட்ரோக். அந்த வெஸ்டிபுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து வர இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கனெக்ட் பண்ற ஏரியாஸ் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் ஸ்டெம் அண்ட் செரிபெல்லம். அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல வந்து எங்கேயாவது சடனாக ஸ்ட்ரோக் மாதிரி
அட்டாக் வந்ததுன்னா ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறது நம்ம இட்ஸ் பிரெயின் அட்டாக். அந்த ஏரியாவில் போகிற பிளட் சப்ளை வர இரத்த குழாய்கள் அடைப்புகள் வந்ததுன்னா தே மே present லைக் vertigo பேஷண்ட். சடனாக அவங்களால நிற்க முடியாது, பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது, அவங்களுக்கு ரூம் சுற்றி சுற்றி வர மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அவங்களோட சிம்டம்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக பெரிஃபரல் vertigo பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரமாட்டிக்காக இருக்கும். they may have severe vomiting, associated headache இருக்கலாம், சென்சரி சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம். ஒரு பக்கத்தில் half side of the body may be more imbalanced than the other. அந்த பக்கம் உணர்ச்சி கம்மியாக இருக்கலாம், இல்லை ரொம்ப heightened sensation இருக்கலாம். And each and every movement may make them feel sick. ஸோ அவங்களோட சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப ட்ரமாட்டிக்காக இருக்கும். And central causes apart from stroke can be due to other causes like tumor, slow growing tumors in the brain, or sometimes it may be due to increasing pressure due to fluid buildup around structures in the brain. And sometimes agingனால வந்து அந்த sensory process பண்ற structures like cerebellum வந்து சீக்கிரம் degenerate ஆகிறதுனாலையும் you may have central causes for vertigo. And so broadly speaking, we say the peripheral are causes and central causes. So, what are the red flag signs if a patient presents with vertigo that they need to come to the hospital immediately, doctor? So, vertigo அப்படிங்கிறது ரொம்ப very unpleasant symptom. So, அந்த டைம்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து have even gone to the extent of taking extreme medicines to get relief, and they dread to have that symptom again. And because the whole world is spinning around, each and every slight movement can trigger severe nausea, vomiting, and they are very petrified. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கீழே விழுந்துருவோன்ற ஒரு பயம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது obviously everybody will be afraid and they want to come to hospital immediately. But most often vertigo, if you're keeping still, it will slowly subside and you can get back to your usual self. ரெட் ஃபிளாக் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, அதாவது ரொம்ப சீரியஸ் காசஸ் இம்மீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தால் இம்பார்ட்டன்ட், வந்தால் தான் அது வந்து யூ கேன் ரிவர்ஸ் ஃப்ரம் த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது. காமனாக நம்ம சொல்றது வந்து ஸ்ட்ரோக்னால வர vertigo. ஸோ இஃப் த ஹோல் vertigo has come on very acutely and அந்த அதே சமயம் அசோசியேட்டட் ஹெட்ஏக் இருக்கு, சிவியர் நாசியா வாமிட்டிங் இருக்கு, சிவியர் சென்சரி ஆராஸ்ன்னு சொல்லுவோம், காதில் பஸ்ஸிங் சென்சேஷன், ரொம்ப சிவியர் நாய்ஸ் அண்ட் பெயின் within the ear, maybe due to infection, eardrum perforate ஆயிருக்கலாம், இல்லை bacterial infections middle earல இருந்திருக்கலாம், அதனால வர காசஸ் இருக்கலாம். So if you have pain, if you have severe headache, if you have sensory symptoms on one side of the body, or if you have severe tinnitus, and if you can't maintain your balance, then most likely it is red flag vertigo, where you need to have a brain scan done immediately. And if there is anything that needs to be interventionally done, like a surgery or a procedure done, then you should be in a hospital setup. So immediate அந்த மாதிரி டைம்ல வந்துறது நல்லது. So, what is the first aid நம்ம கொடுக்கணும் டாக்டர்? ஒரு பேஷண்ட், நம்ம ஒரு பர்சன் மேபி வீட்டில் இருக்கலாம், இல்லை எங்கேயாவது when we are traveling, we see a person with vertigo, what is the first aid we need to give them? So vertigo வந்த உடனே the best thing to do is to try to stay still and avoid any movement. So be in a quiet place, keep your head down and avoid any movement and wait for a few minutes, and gradually things will settle down. And try to keep the lights away, screen la close பண்ணிட்டு, and keep the noise level down. And even loud noise can trigger vertigo. And there are patients who have long-term vertigo problems, the noise can trigger it. And just wait it out. And if you have first aid medicines at home, there are a lot of medicines called vestibular sedatives. And vertigo suffer பண்ற நிறைய பேருக்கு அந்த மெடிசின்ஸ் பேர் காமனாக தெரியும், லைக் ஸ்டெமெட்டல் அந்த மாதிரி, அண்ட் ப்ரோக்ளோபெராசின் இஸ் த கெமிக்கல் நேம், அப்புறம் சின்னாரிசின் அப்படிங்கிறது. இந்த மாதிரி மெடிசின்ஸ்லாம் வீட்டில் நீங்கள் யூஸ்வலாக கவர்டில் இருந்ததுன்னா யூ கேன் டேக் தம் அண்ட் வெயிட். வித்தின் 5-10 minutes things will calm down. And if you are able to take sips of water, take them and just lie still. If symptoms are not getting better, then it's better to come to nearest hospital or clinic where you can have emergency injections. A lot of medicines that we use when somebody comes to ER. So stay calm and lie still and keep out light and noise. And if you have medicines, remedy medicines at home, just take it and wait. ஒரு பேஷண்ட், vertigo பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்த உடனே what is the first line management we give them, doctor?
So hospital வந்தவுடனே obviously the most important thing is to relieve the symptoms. So we have quite a few medicines, very safe, gentle medicines that can be given. Often it's given in intravenous drip because அவங்க nausea, vomiting symptoms இருக்கிறதுனால. There are some medicines that can be given under the tongue, which just dissolves and reduces the symptoms. And so vestibular sedatives will be used, and anti-sickness medicines will be used. And if they have symptoms of headache, we may give painkillers like paracetamol. And then the next part is The history. அவங்ககிட்ட கூட இருந்தவங்க கிட்ட எல்லாரும் eyewitness history is also very important. So patientsனால யூஸ்வலா full history சொல்ல முடியாது. They may be in a lot of distress and they may not know exactly what has happened because of the distress. For example, if somebody had a momentary lapse of awareness, அவங்க மயங்கி போயிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. சில பேர் மே had a seizure, minor seizure, அவங்களுக்கு அம்னீசியா இருக்கும் அந்த எபிசோட். ஸோ கூட இருந்தவங்களும் ஐவிட்னஸ் பண்ணவங்களும் வந்தால் பெட்டர். அவங்க பக்கத்தில் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, டாக்டர்ஸ் வில் ட்ரை டு ரீச் அவுட் டு தம் பை ஃபோன். வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி we will ask exactly what happened. So we will be able to come to a reasonable conclusion on how to proceed. And we'll do a battery of bedside examinations and also tests. So உங்களோட sugar, pulse, blood pressure and உங்களோட eyeball movements, அதை பார்க்கும்போது we can check if they are normal, and if it is abnormal like nystagmus ன்னு சொல்லுவோம், and depending upon the direction of the nystagmus we can localize எந்த சைடு ப்ராப்ளம் இருக்கு. and even within the left ear இல்ல right earனால அந்த நம்ம வெஸ்டிபுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல செமிசர்குலர் டியூப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். in 3 dimensions எந்த டியூப்ல ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது நம்ம ரீசனபிளா கன்க்ளூட் பண்ண முடியும். and if they have significant imbalance then we always think of central causes. and அந்த nystagmus வந்து நம்ம vertical eye movement பண்ணும்போது if it is slightly கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும், skew deviations அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா we think of central causes. horizontal nystagmus இருக்கும்போது we always think of peripheral causes. and associated அவங்களுக்கு அந்த onset-ஓட rapidity, so vestibular neuronitis may come on very quickly, and ஒரு சில பேருக்கு தூங்கி எந்திரிக்கும் போது இருக்கும். so that is very typical of stones. அதாவது நம்ம ஓட்டோலெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், காதுக்குள்ள அந்த டியூப்ஸ்ல வந்து சின்ன சின்ன ஸ்டோன்ஸ் இருந்ததுன்னா படுத்திருக்கும் போது by gravity the stones எல்லாம் வந்து they will be lying in the flat at the bottom of the tubes. As we get up from bed the stones move around and it triggers vertigo. so early morning எந்திரிக்கும் போது வர vertigo எல்லாமே mostly BPPV ன்னு சொல்லுவோம், benign paroxysmal positional vertigo. that's the commonest type of vertigo. அதனால தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் சில பெட்சைட் டெஸ்ட்லயே வந்து எந்த சைடு காதுல இருந்து பிரச்சனை வருது, எந்த டியூப்ல பிரச்சனை வருதுன்றதை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். of course if necessary we will go on to do blood test and maybe a brain scan if we are worried of any central cause. certain long term conditions கூட vertigo patientsக்கு கொடுக்கும்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in diabetic patients, அந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து லாங் டர்மா how can they manage their vertigo symptoms because it keeps getting triggered on and off. so சில பேருக்கு வந்து from childhood repeated ear infections வந்திருக்கலாம். they may have repeated antibiotics. அதுல அந்த காலத்துல gentamicin and garamicin அந்த மாதிரி மருந்தெல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. plus middle ageல வந்து for other infections like TB and other common conditions a lot of medicines are used, and a lot of medicines has toxic effects to the ear and its structures and the ear nerve. so அவங்களுக்கு வந்து they may have, as they get older they may experience persistent vertigo, and whatever tests we do they all come back normal, and that's what you're alluding to. and same thing happens to diabetic patients, hypertensive patients, because the nerve that carries the impulses, the sensory impulses from the vestibular structure, அதாவது balance perception கண்டுபிடிச்சு நம்மளுக்கு சொல்ற ஸ்ட்ரக்சர் அந்த உள்ள brain ஒரு nerve may get degenerated. so அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து they may have chronic persistent dizziness or vertigo. இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து what we always advise is adaptive exercises. so we've got vestibular adaptation exercises. so we adapt to what all movements that trigger the vertigo and do it repetitively. அதை repetitive பண்ண பண்ண என்ன ஆகும், your brain will get adapted to the issue, so you won't feel the symptoms that badly. and there are a lot of medicines that help you to adapt to it, and those medicines can be used simultaneously. and
A lot of patients, especially diabetics, and also those who are on very strict vegetarian diet, have B12 deficiency, folic acid deficiency. And the deficiency இருக்கிறவங்களுக்கும் chronic persistent vertigo வரலாம். And due to a lot of reasons, and due to personal life changes, and nearly 20% of patients may suffer with vertigo purely due to psychological reasons. அவங்களுக்கு வந்து psychological counseling is very important. And so another most important bit of vertigo, cause for vertigo is migraine. So yeah, so so sorry we missed talking about migraine. ஒரு 20% patients வந்து the vertigo's common cause is migraine. And migraine vertigo வந்து it's a little slightly different from the usual vertigo. For example, அவங்களுக்கு வந்து எப்பவும் வர அந்த pulsatile one-sided headache வராது. They may have vague heaviness in the head with neck pain, and whenever they try to walk, they may have dizzy feeling and vertigo, nausea. அதெல்லாம் இருக்கும். And this is called sometimes vestibular migraine or migraine with brainstem aura. That's the correct term. அந்த மாதிரி patientsக்கு வந்து you will really do better just by taking migraine medicines. The vertigo will disappear automatically. So again, taking history of background episodes of neck pain, headache, and the type of headache. If you had previous, சில பேருக்கு முன் காலத்துல regular migraine இருந்திருக்கலாம், but as years go on, as they cross their 40s, 50s, they may transform to migraine with vestibular aura. So migraine ஓட கேரக்டரே மாறிடும். ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரிடாமினட்டாக vertigo தான் தெரியும் தலைவலியை விட. So, for example, canal lithiasis, we do a lot of bedside maneuvers. So, when patients come to our outpatient clinic, we do a battery of bedside tests. For example, eye movements பார்ப்போம், அவங்க hearing எப்படி இருக்குன்னு check பண்ணி பார்ப்போம், அவங்க நிற்க வச்சு கண்ணை மூட சொல்லி பார்ப்போம். So, when they stand and close their eyes, especially peripheral nerve problem, diabetic peripheral neuropathy இருக்கிறவங்க கண்ணை மூடும்போது they'll feel imbalanced. So a lot of patients have come to us. நாங்க காலையில சாமி கும்பிட கண்ணை மூடி சாமி கும்பிடும்போது they feel a bit of vertigo because அவங்க காலையில நிக்கும்போது கால் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. So they feel imbalanced. So that is a very clear way of checking another reason for vertigo, or vertigo-like symptom, which is peripheral neuropathy. And then we check other parameters like how they can balance in one leg forward, backward, and we ask them to walk on the same spot with their eyes closed. So இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு ஹிண்ட் கிடைக்கும். Then we'll make the patient lie in a couch and turn the head to various sides to see if we can pick out in the semicircular tube within the ear and the balance structural problem. And there is a wonderful maneuver called Dix-Hallpike maneuver, which is a very quick bedside test we do. It's no pain, no intervention, and it quickly tells us which side of the ear is the problem. And immediately at the same time, we can do a corrective maneuver called Epley maneuver. அது பண்ணும்போது the whole vertigo disappears, and often patients walk out of clinic with complete recovery with no medicines. So these are things that we can do in a regular outpatient clinic. So yeah, vertigo common நம்ம பப்ளிக் சொல்றது வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து டே டு டே லைஃப்ல நம்ம பண்றது வந்து vertigo அவாய்ட் பண்ணது. ஹைட்ரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராப்பர் ஸ்லீப். அண்ட் ஐடியில் வேலை செய்கிற லாட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் மிடில் ஏஜ் பீப்புள் ஒரே பொசிஷனில் உட்காரதுனாலே தே கேன் ஃபீல் வெர்டிஜினஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸ் இன் த நெக் மசில்ஸ் அண்ட் focusing on the monitor for a very long hours. Dryness in the eyes can also provoke dizziness, and not eating at the right time. So ரொம்ப delayed சாப்பிடுறது can also cause symptoms related to vertigo. So proper hydration, eating at the right time, proper sleep, all of them also help you to avoid migraines and avoiding anxiety, stress. These are common things that anyone can do to reduce episodes of dizziness, vertigo, and so on. ஸோ நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் இருந்தால் வெர்டைகோ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு
idea, they come to our OP with this idea. Is that true, doctor? Actually, it's a myth. Cervical spondylosis on its own never causes vertigo. And spondylosisனால வந்து they may have neck pain, neck stiffness, and movement-induced pain, and so on. And vertigo may be slightly different, or they may have a coexisting another problem with vertigo. But spondylosis on its own never causes vertigo. And I've had a patient who had a similar complaint, and when the patient was checked, she kept saying, ஒரு சூடா ஒரு அப்படியே ஒரு ஹீட் கீழ இருந்து மேல போற மாதிரி இருக்கு, அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல நான் அப்படியே மயங்கிடுறேன், கழுத்துல தான் எனக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வந்தாங்க. பட் ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் ஷீ டர்ன் அவுட் டு ஹேவ் ப்ராப்ளம் இன் ஹார்ட், complete heart block. So as soon as she sits up, the heart rate goes down, and then she feels dizzy, and then she slowly recovers after a while. And அவங்களோட ஹார்ட் மானிட்டர் பண்ணி பார்த்ததுல she was going in and out of heart block, and after having a pacemaker she fully recovered. So any symptom can present like a vertigo. Are there any specialized tests to diagnose exact cause of vertigo, doctor? So apart from the bedside test, we often use a couple of tests called ketone audiometry to look for hearing. Hearing and balance are carried in the same nerve. நம்ம ஒரு சைடு காது இனிஷியலா மோஸ்ட்லி ஒரு பக்கம் காது கம்மியா கேட்கும், அப்புறம் ஆப்போசிட் சைடும் இட் வில் ஜாயின். அதே மாதிரி சேம் சைட்லேயும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கம்மியா இருக்கும். ஸோ when they come to us, if there is an imbalance between left and right hearing, that often tells on the side the balance information synchronized இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது. ஸோ ஹியரிங் செக் பண்ணலாம். அப்புறம் வெம்ப் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட், அப்புறம் வீடியோ நிஸ்டாக்மோகிராம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் a kit which has a goggle that you have to wear on the eye, which has got infrared camera, and we do the same maneuvers. Sometimes நம்ம நார்மல் ஐல பார்க்கும்போது சட்டில் மூமெண்ட்ஸ்லாம் தெரியாது. ஸோ இந்த இன்ஃப்ராரெட் கேமரா உள்ள கிட்ல பார்க்கும்போது we can check எந்த செமிசர்க்குலர் கெனால ப்ராப்ளம், இது சென்ட்ரலா பெரிஃபரலா. லாட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் ரிப்பீட்டட் டெஸ்டிங் அண்ட் ரிப்பீட்டட் ட்ரையல் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் அவங்களுக்கு சிம்டம் குறையறதே இல்லை. அவங்களுக்கு இந்த விஎன்ஜி video nystagmogram kit is a very useful kit, and it also picks up subtle problems which cannot be picked out by bedside examination. So VNG is a very useful test, and on the test பண்ணதுக்கு அப்புறம் we can give adaptive exercises and also the medicines that's very important for those patients. So do these vertigo patients need to be on medicines long term, doctor? No, not at all, not at all. And some of the patients have conditions like where they have chronic tinnitus and chronic persistent vertigo. அவங்களுக்கு வந்து often they rely on long-term medicines, often to control the tinnitus, which often control with some of the newer anti-epileptic medicines. A lot of patients take medicines relating to the psychological illness. அது கரெக்ட் பண்ணாலே they will get better. So there are a lot of patients who are taking medicines for years together for vertigo. Some of them could be easily taken off medicines just by doing the right exercises and doing the right lifestyle modifications. So, is vertigo common among children, doctor? it's not that common. The commonest cause in children or youngsters is maybe accumulation of packs in the ear. And childrenக்கு vertigo வரது, middle age vertigo வரது often due to common cold, viral infections, glue ear ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது காதுல இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரதுனால, இல்லை த்ரோட் பெயின், டான்சிலைட்டிஸ்னால வரும்போது the eustachian tube gets blocked. அதனால கூட வரலாம். So it's not such a common symptom in children. So I think we have discussed quite extensively about vertigo. And if there are any questions, please type it in the chat box, and we can either answer now or we can come back to you personally through our Facebook page. And I hope it gave you a flavor of what vertigo is and what we routinely do in our clinic practice and also in emergency room, and the type of tests we may do. And don't forget drinking plenty, sleeping adequately, eating at the right time, exercising, and avoiding weight gain. These are common things you can do to
avoid symptoms. We have a question from one of our viewers. Can neck and thoracic pain cause vertigo? So neck pain and thoracic pain. So chest pain அப்படின்னு கேட்குறாங்க. And neck pain, um, I mean, any pain can indirectly cause symptoms of a wide variety of nature. So whatever, maybe one among them. If somebody has, for example, this topic is quite wide. It depends upon the reason for the neck pain or the thoracic pain. If, for example, because I specialize in stroke, some patients may have neck pain due to vertebral artery dissection, which may lead on to hemodynamic problems going to the cerebellum and brainstem. அவங்களுக்கு வந்து they may develop vertigo. So, or if somebody had a carotid artery dissection, uh, and sometimes patients with acute disc problems may have severe pain, which causes severe muscle stiffness in the neck muscles. That can also lead on to vertigo. Yes, it can. We won't say it won't. It depends upon what is the primary cause behind the neck pain and the thoracic pain. And there's another question we have. So somebody has posted a next question. He has complaints of ear blockage along with neck pain, lightheaded symptom when he walks, and a similar symptom comes when he skips a meal or he takes his meal a bit late. So he's just asked your opinion on this. So yeah, I mean, delaying your food can cause mild hypoglycemic symptoms. நீங்க சொல்றது எல்லாமே கொஞ்சம் hypoglycemia related symptoms மாதிரி இருக்கு. So if you're a diabetic, make sure you take your meal at the right time. In a non-diabetic person, please make sure you take food at the right time. And blocked ear can be due to wax also. So it's better to check with the ENT doctor if there is any. Wax is a very common, impacted wax is a common symptom for tinnitus and vertigo. அதுவும் செக் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது. So the next question. One of our patient, he had left-sided vertigo last week while he was sleeping, in the middle of his sleep. They did Epley's maneuver as advised by his physiotherapist, and he was cured after 2 days. So he's asking, can he do the exercise on a regular basis to prevent recurrence of his vertigo? Yes, vestibular exercises can help avoiding the vertigo coming back again. And the exercises have to be tailored according to the type of semicircular canal that was. உங்களுக்கு எந்த பக்க காதுல எந்த டியூப்ல பிரச்சனை இருக்குன்றதுக்கு தகுந்த மாதிரியான எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும். And I'm sure உங்க physiotherapist can advise exactly what exercise are the best. எல்லாருக்கும் சேம் எக்ஸசைசஸ் கிடையாது. அந்தந்த பேஷண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியா எக்ஸசைசஸ் உண்டு. So it's good job அவங்க எப்ளை பண்ணி உங்களை இமீடியட்டா cure பண்ணிருக்காங்க. It's a good thing. So I think we can wind off now, and yes, we are always open for questions. If you have questions, please feel free to post it at any time. We'll come back with answers. Thank you. Thanks for listening.